டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? குட் ஈவினிங் தனுஷா. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, வெல்கம் டு கனா ஆஸ்ட்ரா லைவ் டெஸ்ட் 29. இன்னைக்கு பிசிக்ஸ் டெஸ்ட் 10. ஃபோர் பிளேயர்ஸ் ரெடியா இருக்கீங்க. ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம். பை த டைம் எல்லாரும் உங்க நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஓன் நேமுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நேம்ஸை. சிக்ஸ் பிளேயர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் உங்க நேமை ரீநேம் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, angular position of a point on the rim of a rotating wheel is given by theta is equal to 3t square minus t square radians. Which of the following statement is incorrect for it? 45 seconds left. Question தெரியுதா எல்லாருக்கும்? Okay, time's up. Option B கரெக்டான ஆன்சரை நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. Nancy has answered the fastest. Good job, Nancy. Next question போலாம். Question number 2. A particle moves in a circle of radius 5 centimeters with a constant speed and time period 0.15 second. The acceleration of the particle is 40 seconds left. Twenty seconds left. Five seconds.
time's up. கரெக்டான ஆன்சர் ஏ. 5 பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. யார் இந்த வாட்டி நிதா அண்ட் காதிர் 2 பேரும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா பதில் சொல்லியிருக்காங்க. கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் 3 எல்லாம் ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். An object is moving on a circular track of radius 200 meters. At some instant, the object is moving at 20 meter per second and gaining speed at a uniform rate of 2 meter per second square. The acceleration at this instant is nearly 50 seconds இருக்கு. Options are 1.6, 0.8, 2.8 or 3.4 meter per second square. Thirty seconds more. Ten more seconds. Time முடிய போகுது. Time's up. Option C. கரெக்டா நிறைய பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு again Kadir has answered the fastest. Next question போலாம். எல்லாம் ரெடியா? Question number 4. A vehicle is turning round a curve of radius 20 meters on a level road. If coefficient of friction between its tires and road is 0.5, maximum speed of vehicle for safe turn will be 50 seconds left. Thirty more seconds. Fifteen more seconds. Five seconds தான் இருக்கு. Time's up. Option C is the correct option. Nancy இந்த கொஸ்டினை ஃபாஸ்டா பதில் சொல்லியிருக்காங்க. Nancy has answered the fastest. Next question போலாம். Question 5 எல்லாம் ரெடி? An insect is situated on the wall inside a vertical drum of radius 2 meters that is rotating with an angular velocity of 5 radian per second. The insect doesn't fall off, then the minimum coefficient of friction required is. Options are 0.5, 0.4, 0.2 or 0.7. Coefficient of friction கேக்குறாங்க. You have 40 seconds left. Twenty seconds more. Six seconds தான் இருக்கு. Time's up. Option C is the correct option. The question again Kadir and Nida have answered the fastest. Question 6 போலாமா?
A ball of mass 0.5 kilo is attached to a string of length 0.5 meters and given a horizontal velocity 5 meter per second at lowest point as shown. Speed of ball and tension in a string when it makes 60-degree angles from vertical. Options are root 28 and 25 Newton, root 32 meter per second, 20 Newton, root 20 meter per second, 22.5 Newton, or root 34 meter per second and 30 Newton. 30 seconds left. Six more seconds. Time's up. Correct answer is C option. Sahana and Kadir. Kadir has answered the fastest. Sahana has also answered really well. Next question, Polam. Question 7. A car is moving on a hilly road as shown with constant speed. Normal reaction between car and road is maximum at point A, point B, or point C, or same at all points. 40 seconds. Twenty seconds. Ten more seconds. Time முடிய போகுது. Correct ஆனது option B. இந்த வாட்டி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் அவுட்டா இருக்கு. எல்லாரும் சூஸ் பண்ணது. நான்சி அண்ட் நிதா மட்டும் தான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. And Nida answered the fastest this question. Question number 8 போம். Four particles of mass m are placed at the vertices of square of side length lambda as shown. Match the column for given system. Figure based question. 45 seconds. Twenty-five seconds. Ten seconds. 5. Time's up. Option B is the correct one. பாதி பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க, பாதி பேர் தப்பா சொல்லியிருக்கீங்க, பாதி பேர் பதிலே ஆப்ஷனே கொடுக்கல. Kadir and Dhanusha have answered correctly. Kadir has answered the fastest. Okay, next question போலாம். Question number 9. Thin wire of length lambda having MOI as 1 as I about an axis passing through one of its end is framed into a circle of single turn. The moment of inertia of this ring about an axis passing through the center and perpendicular to its plane would be.
40 seconds. $25 seconds. $10 seconds தான் இருக்கு. Time's up. Option B is the correct one. 3 பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த 3 பேர்ல Nancy has answered the fastest. Nida and Danusha have also answered correctly. Okay. Next question. Pola, question number 10. The ratio of the radius of gyration of a thin uniform ring about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the ring about its diameter is root 2 is to 1 or 4 is to 1 or 1 is to root 2 or 2 is to 1. Forty seconds. $20 seconds. $10 seconds. டைம் முடிய போகுது. 4 பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஒன். எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த 4 பேர்ல Sahana has answered the fastest. Nida is also answering all the questions correctly. Question 11 po. A force 3I plus 4J plus 5K acts at a point 2, 1, 2 meters. The torque of this force about the point 1, minus 1, 1 meters is 50 seconds. $30 seconds. $10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Time's up. Option D is the correct one. 4 பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க ஆன்சர். அதுல Nancy has answered the fastest. After that Sahana correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Next question போலாம். Question number 12. Two men, P and Q, are carrying a uniform rod of length L on their shoulders. The rod is held horizontally such that P gets 1/3 load of the rod. If P is at one end of the rod, the distance of Q from that end is L by 3, 2L by 3, 2L by 4 or L. 40 seconds இருக்கு இன்னும். $15 seconds more.
Time's up. Time முடிய போகுது. Option C is the correct one. ரெண்டு பேர் தப்பா சொல்லியிருக்கீங்க. Dhanusha is the only one who's answered correctly. Good job, Dhanusha. Question number 13. பண்ணலாம். நான் ரெடியா இருங்க. Question 13. A massless rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kilo and radius 40 centimeters. Cylinder is free to rotate about its axis if the rope is pulled with a force of 30 Newton. Then the angular acceleration produced in cylinder is 15, 20, 25 or 30 radian per second square. 40 seconds இருக்குன்னு. $25 seconds. $15 seconds. Time முடிய போகுது. 5 seconds தான் இருக்கு. Time's up. Option C is the correct one. 5 பேரும் கரெக்டா ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க. Nancy and Nida. Nancy has answered the fastest. Question போலாம். Question 14. ரெடியா இருங்க. The moment of inertia of a body about a given axis is 1.2 into 2. Initially, the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 6,000 joule, an angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about that axis for a duration of 4, 2, 8 or 10 seconds. 35 seconds இருக்கு. Twenty seconds more. Ten seconds. Time முடிய போகுது. Time's up. Option D is the correct one, but நிறைய பேர் தப்பா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Nancy is the only one who's answered correctly. Next question போலாம். Question 15. ரெடியா இருங்க. A particle of mass 1 kg is moving along the line y is equal to x plus 2 with speed 4 meter per second. Magnitude of angular momentum of particle about origin is 50 seconds. Body. Twenty seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. Your time's up. Option C is the correct one. Nancy, Nida and Dhanusha have answered correctly. Nancy has answered the fastest. Nancy is in the leaderboard. Question 16 ஆரம்பம். எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Question 16.
A disk is rolling on an inclined plane without slipping. What fraction of its total kinetic energy will be in form of rotational kinetic energy? 50 seconds இருக்கு இன்னும். 35 seconds more. 20 seconds. 3 பேர் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே. 4 பேர். லாஸ்ட் 10 seconds. Time's up. கரெக்டானது ஆப்ஷன் ஏ. 3 பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. Nancy, Nida and Danusha have answered correctly. Nancy has answered the fastest. Nancy and Nida leaderboardல இருக்காங்க. Question 17. ஆரம்பிக்க போது எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Question 17. A child is standing with his two arms outstretched at the center of a turntable that is rotating about its central axis with an angular speed omega and its rotational kinetic energy k. Now the child folds his hand back so that total moment of inertia of system becomes 1/3 of initial value. New angular speed of and kinetic energy of system is 40 seconds. 30 seconds. 15 seconds தான் இருக்கு.
10 seconds தான் இருக்கு. Nida has answered the fastest this question. Question number 20 க்கு போமா? A cube of mass m starts at rest from point 1 at a height of 4r. Where r is the radius of the circular track, cube slides down the frictionless track and rounds a loop. Force which the track exerts on the cube at point 2 is 45 seconds. Thirty seconds more. Fifteen seconds. Five seconds. Time's up. Option A is the correct one. எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆன்சர் பண்ண 3 பேரும். Sahana has answered the fastest question. Question 21. If a body is in rotational equilibrium, then the net torque is 0 about option A hinge point, B center of COM, option C all points in same, option D only those points where forces are acting. 45 seconds. Thirty seconds. Fifteen seconds. 4 out of 6 people have answered. 10 seconds. Time's up. Correct answer is option C. All points same. Dhanusha has answered the fastest. Super. Next question, question 22. Statement 1. Center of mass of circular disk with uniform mass distribution lies always at the center of the disk. Statement 2. Dimensions of radius of gyration are m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0. 42 seconds left. Twenty seconds. Ten seconds. Time முடிய போகுது. Time's up. Option A. Both statement 1 and 2 are true. The question Nida has answered the fastest. Question 23 ஆரம்பிக்க போகுது.
A constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from A0 to 4A0 in 4 seconds. A0 to 4A0 in 4 seconds. The magnitude of this torque is 45 seconds. $25 seconds. $10 seconds. Time முடிய போகுது. Time's up. Option C is the correct one. நிறைய பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லிருக்கீங்க. The question KANA has answered the fastest. Question 24, second last question for today. Ready ஆருங்க, ஆரம்பிக்க போகுது. A bob of mass m attached to an inextensible string of length L is suspended from a vertical support. Bob rotates in a horizontal circle with an angular speed omega radians per second above the vertical. About the point of suspension, option A, angular momentum changes in direction but not magnitude. B, angular momentum changes both in direction and magnitude. C, angular momentum is conserved. D, angular momentum changes in magnitude but not in direction. 35 seconds left. 30 seconds. $15 seconds தான் இருக்கு. Five seconds. Option A is the correct one. Question 24 Kadir has answered the fastest. Nancy, Nida and Danusha have also answered correctly. Last question for today. எல்லாம் ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Last question for today. Find the ratio of angular velocity and angular momentum of A with respect to O at the instant shown in the figure. Mass of A is 1 kilo. Figure based question. $45 seconds இருக்கு. $30 seconds. $20 seconds. $10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Time's up. Option A is the correct one. ரெண்டு பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லிருக்காங்க. மூணு பேர் ஆப்ஷன் B கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ரெண்டு பேர் நான்சி and கதிர். The Kadir has answered the fastest. Okay, இன்னைக்கு இந்த குவிஸ்ல நான்சி has answered the fastest. Nancy is in the leaderboard. Nida and Danusha have also answered correctly. Answered well. இன்னைக்கு இது லைவ் டெஸ்டிங் இதோட தான். நெக்ஸ்ட் லைவ் டெஸ்ட்ல பார்ப்போம். Thank you for participating.